Apache RTR BS6 FI সিস্টেম বিনা কার্বোরেটরের গাড়ি। সকাল পুরো ফেল হয়ে গেছে, পিছনে সাসপেন্সারে বাড়ি খাচ্ছে। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। আগে প্রথমে সকারটাকে খুলে নিই, তারপরে চল। সকালে উপরে নাটটা খোলা হয়ে গেছে, নিচে নাটটা খুলছে। আমাদের দোকানটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লা খোলা টাকি রোড নিয়ার এডিআই অফিস, এই জোড়া করার তলের সম্মুখে। অ্যাপাচি RTR 180 BS6 FI সিস্টেম গাড়ির সকাল রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো।
রড নিয়ে চলে এসেছি, পুরো রডটা সেটিং করছি, তোমরা দেখতে থাকো। পাইপ অয়েল সিল চাপা জেপি রড Apache spring, Apache light, Apache pulsing, reject chopper. তারপরে সাথে আমরা কাটা ইউজ করছি। এটাকে সাথে পুরো রিপিট হচ্ছে। এটা কন্টিনিউ ফিনিশিং হয়ে গেছে। এই সকালটাকে দুটো বার দাওয়ালে চাপা করে তোমরা দেখতে হবে গ্যাস ফিট চলে যাচ্ছে। প্রতি সকালে 40 ml অয়েল থাকে, বেশি তেল দিলে সকাল হারিয়ে যাবে। সকালে রিপিট মিশিয়ে কন্টিনিউ হয়েছে, গ্যাস ফিট হচ্ছে। অ্যাপাচি 180 BS6-এর এফআই সিস্টেম গাড়ির শকার আমরা লাগাচ্ছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো যে কিভাবে আমরা শকারটা লাগাচ্ছি। দ্বিতীয় সকালে স্পিডটা লাগানো হচ্ছে। অ্যাপাচি 180 BS6-এর এফআই সিস্টেম গাড়ির শকার লাগানো হয়ে গেছে। বন্ধুরা আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো। এবার চলো আমরা শকারটা গাড়িতে লাগিয়ে দিই। তোমরা দেখো যে আমরা শকারটা গাড়িতে লাগিয়ে দিয়ে পুরো কাজ কমপ্লিট করছি।